ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. ఈరోజు ఫిజిక్స్కి సంబంధించి లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ యూనిట్ 2 యాసిడ్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్. సో ఈరోజు క్లాస్ పూర్తవుతుంది. సో దీనికి సంబంధించి చివరి రోజుగా మనకి ఈ యూనిట్కి సంబంధించి మాత్రమే సతీష్ గారు కెమిస్ట్రీ టీచర్, వీరు చాలా శ్రమ కోర్చి మీకోసము ఆన్లైన్ పాఠాలు చెప్పాలని ఎన్నో కష్ట నష్టాలు కోర్చి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో వారు ఈ రోజు తర్వాత తిరిగి ఒక 2 రోజుల తర్వాత తిరిగి ఇంకొక కొత్త యూనిట్ని స్టార్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. సో సార్, వెల్కమ్ టు సతీష్ గారు. యా, ప్లీజ్ సార్, మీరు ఈరోజు చివరి సెషన్ ఈ యూనిట్కి సంబంధించి. సో యా, మీరు స్టార్ట్ చేయండి సార్, ప్లీజ్. సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ KVS Guru and team members. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. ఈరోజు కొద్దిగా లేట్ అయింది, అలాగే మీరు కూడా చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ ఈ క్లాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఎంతైతే యాక్టివ్గా ఉన్నారో మేము కూడా అంత విలువైన ఇన్ఫర్మేషన్ని, మాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ తెలియకపోయినా మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినా లేకపోతే ఏదైనా సరే మేము తెలుసుకునైనా ఇవ్వటానికి మేము ఎప్పుడూ కూడా మీకు సిద్ధంగా ఉంటాం. ఓకే, ఈరోజు మనం సెషన్లోకి వెళ్దాం. సెషన్లోకి వెళ్ళే ముందు మన వజ్రా సార్ లాస్ట్ క్లాసెస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన PHET ఆన్లైన్ సోర్సెస్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక లెసన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ వర్చువల్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అన్నది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్లో చూసాం మనం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేసిస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది సెషన్, ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ నో దట్ who has introduced pH scale? Sorensen. pH scale range is 0 to 14. Okay, and next pH values are gradually decreases from pH values are starts from 0 to 14, and acidic character is gradually decreases from 0 to 7. At 7 you may observe that neutral substances pH values, and 7 to 14 basic values are increases. ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా మూవ్ చేస్తున్నాను ఈ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ pH వాల్యూస్ ఎలా ఉండొచ్చు. ఆల్రెడీ నో దట్ వన్స్ అబ్జర్వ్ అట్ ద టాప్ యూ మే అబ్జర్వ్ దట్ వాటర్, దిస్ ఈజ్ వాటర్ ఇన్లెట్. సో వాటర్ సబ్స్టెన్స్ని మనం తీసుకోవటానికి, బీకర్లో తీసుకోవటానికి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ అట్ బాటమ్ యూ మే అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ వాటర్ అవుట్లెట్. మనకు కావలసిన వాటర్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, యా, అండ్ దిస్ ఈజ్ అట్ ఈ చూడండి మనకి దిస్ ఈజ్ లైక్ డ్రాపర్. మన డ్రాపర్లా కనిపిస్తుంది కదా. డ్రాపర్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ పైన ఈ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకోవడానికి డ్రాపర్ హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఆ కంటెంట్ రిమూవ్ చేయడానికి బాటమ్ అవుట్లెట్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ ఈస్ ద pH మీటర్. ఇది మనం ఈ లిక్విడ్కి ఇమర్జ్ చేసి లిక్విడ్ తీసుకున్నప్పుడు pH వాల్యూస్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. క్లియర్? యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ pH వాల్యూ ఆల్రెడీ యూ నో దట్ ఈస్ 7, లైక్ సమ్ సాల్ట్స్ అండ్ వాటర్, ప్యూర్ వాటర్. ఓకే, జస్ట్ ఇనీషియల్లీ మనకి కొంచెం లెంగ్తీ టాపిక్ ఉంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం ప్రతిదీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వాటర్ ఇన్లెట్. ఐ వాంట్ టు టేక్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ లైక్ 1 లీటర్. సో 1.03 ఉంది కదా ఇక్కడ, జస్ట్ 1 లీటర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ బీకర్లో. ఓకే, యా, 1.01, నో ప్రాబ్లం ఎట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, కొద్ది క్రాస్ అయిపోతుంది. ఓకే, యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓన్లీ వాటర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బీకర్. ఆల్రెడీ ఇన్ దట్ బీకర్ హీ మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, once I want to check this neutral substance pH value with the help of this pH meter.
Just I want to dip this coil in this. Yeah. Once observe that in these readings, you may observe that pH of neutral substance is 0. So in this container, we have to take only water. Okay, the water pH is 7 in that readings by taking that with that reading with the help of pH meter. Clear? Yeah. ఇప్పుడు yeah, 1 minute. Next, I want to remove this pH meter from this, and I want to remove the water from this beaker. Yeah, in the top, second one, first one, drain cleaner. I want to touch that drain cleaner, and by using this dropper, I want to take some amount of drain cleaner in this beaker. Once observe this. Drain cleaner quantity exactly half liter. 0.5 liter means half liter. Once observe this. చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇక్కడ క్యాచ్ చేయాలి. మీకు తెలిసిపోతుంది పిహెచ్ మీద. లాస్ట్ టైం నాకు తెలిసి లైవ్ చాట్లో అమరేష్ కోటి అన్న ఒక స్టూడెంట్ పిహెచ్ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది సార్ అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఈ మిగతా స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పాయింట్ మీరు క్యాచ్ చేయొచ్చు. I want to take this only drain cleaner in this beaker. Again, I want to check this drain cleaner pH value with the help of this pH meter. Yeah, the pH value is how much? 12.96. That means drain cleaner in the beaker, it is acts as a base, right? ఇప్పుడు చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ only drain cleaner is there in the beaker. That pH value is 12.96. I want to add some amount of water in this. I want to add some amount of water in this drain cleaner. That means diluted that drain cleaner. Once observe that initially the drain cleaner pH value is 12.96. After adding some amount of water, that pH value is decreases. That means 12.84. I want to add some more amount of water. From 12.84, that pH value is changes to 12.76. I want to add some more amount of water, 12.68. Finally, I want to take full amount of water in this container, that is 12.58. ఈ పాటికి మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేయాలి. So if you want to add water to any substance, it is slightly affects on pH value, not major difference, slight difference is observed. So addition of water or the substance dissolves in water, that process name is nothing but dilution, right? So dilution process is affects on pH value. You clearly observe this point by taking this soap, drain cleaner and water. Again, I want to take one more substance in this. Different substances are there. Yeah. Third one, blood. Blood తీసుకున్నాను. ఇక్కడ డ్రాపర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. I want to take some amount of blood in this beaker. That quantity approximately 0.5 liters. That means half liter. I want to check మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నేను వాటర్ పిహెచ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న టెస్ట్లు పెట్టేటప్పుడు ఇండివిజువల్ సబ్స్టెన్స్ పిహెచ్ వాల్యూస్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రీవియస్లీ we know that water pH value is 7. ఓకే, డ్రైన్ క్లీనర్ పిహెచ్ వాల్యూ is 12.96. దాన్ని అప్రాక్సిమేట్గా మీరు 13 అని కూడా చెప్పొచ్చు, ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ blood in the beaker. I want to check the blood pH value with the help of pH meter. Blood pH value is 7.40. That indicates that blood is not a neutral substance. Clear? It is slightly shift towards the basic nature. Because of neutral substance pH value is 7, but blood pH
value is 7.4. That means 0.4 is the variation between neutral substance and blood. Again, I want to check this pH difference by adding some amount of water from this inlet. Yeah, once observe that if the water quantity is increases in the blood, the pH value is slightly affected, right? Previously, before adding the water, the pH of blood is 7.40. After adding that water, that pH is shifted towards the neutral, right? So that means 7.21. 7.40 నుంచి మనకి 7.21 వస్తుంది. Okay, so finally blood pH value is 7.4. Next, spit. Spite or spit, I don't know exactly. Once I want to take this again in this beaker. Yeah, some quantity, not exactly always half liter. Again, I want to check this pH value. It is nothing but saliva water. It is also having same 7.40 like that. And after adding that water, it is also decreases. So finally, we conclude that if the water quantity is increases in any substance, not exactly, here we are taking some substances. In these substances, if we are add some water to that, automatically pH value is decreases, right? What is the meaning of this that pH value is decreases? pH value తగ్గిపోతుంది అంటే acidic character is slowly increases, right? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వరకు మనం తీసుకునేవి కూడా బేసిక్ సబ్స్టెన్సెస్. నెక్స్ట్ వాటర్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ మిల్క్ చూద్దాం. మిల్క్, ఐ వాంట్ టు టేక్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ దిస్. మిల్క్ కలర్ ఇస్ వైట్. యా, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ దిస్, అప్రాక్సిమేట్లీ half liter. I want to check that milk pH value with the help of again pH meter. 6.50. It is nothing but slightly acidic in nature, right? We add water to this milk, it shifted towards 6.72. ఇక్కడ చూడండి, acidic character on the milk. Initially the character of milk is weak, very little bit variation between neutral substance and acidic character. మిల్క్ 6.50 ఉంది కదా, ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్లో ఉంది, అది ఎసిడిక్ రేంజ్లో ఉంది. మనం వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చాలా చిన్న సెన్సిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే, బేసిక్ సబ్స్టెన్సెస్కి మనం వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు pH వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్స్కి, దట్ మీన్స్ ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ నేచర్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్కి వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు pH value is increases. Finally, what is the conclusion? If you are add water to the substance, that pH is shifted towards the neutral pH value or not? అంటే 7 is the neutral, right? 7కి రీచ్ అవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది మనం వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు. బేసిక్ సబ్స్టెన్స్ అయితే pH వాల్యూ తగ్గి 7 వైపుకి షిఫ్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ సబ్స్టెన్స్ అయితే మనం వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయ్యి న్యూట్రలైజ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం వాటర్ ఎక్కువగా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం, మనం బాగా డిహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్, వాటర్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ టు రిమూవ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్నెస్ ఇన్ ద బాడీ. మన బాడీ ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉండాలంటే వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలని డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీకు ఈ పాటకు అర్థమై ఉండాలి, మన బాడీలో pH వాల్యూ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవ్వాలంటే వాటర్ బెస్ట్ మెడిసిన్. వాటర్ మనం యాడ్ చేస్తే బేసిక్ నేచర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి బాడీలో, దాన్ని డిక్రీజ్ చేసి న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అదే బాడీలో ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి, దట్ మీన్స్ pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయ్యి న్యూట్రలైజ్ చేసి బాడీలో pHని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో water plays a very important role to maintain the pH values. And next, chicken soup. Here also these are different kinds of substances. ఇంకా ల్యాక్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు, ఫాస్ట్గా మీకు ఒక చిన్న ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. చికెన్ సూప్ pH value is 5.80, right? That means it is a weak acidic in character. After that, coffee. Yeah, కాఫీ తీసుకుందాం, కాఫీ చెక్ చేద్దాం, అది ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందా లేకపోతే బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందా అన్నది.
once observe that coffee, that pH value is 5.0, that means acidic character. ఇంకా కాఫీ పర్సంటేజ్ పెంచుతున్నాం అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఒకే సబ్స్టెన్స్ ఎంత తీసుకున్నా సరే pH మారదు ఇక్కడ. బట్ అదే సబ్స్టెన్స్లోకి వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు pH మారిపోతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసిడిక్ సబ్స్టెన్స్ అయితే న్యూట్రల్ అవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ థింగ్ ఆఫ్టర్ కాఫీ, ఆరెంజ్ జ్యూస్. సమ్మర్లో మనం ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జ్యూసెస్. సిట్రిక్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం దీనికి. ఒకసారి ఆరెంజ్ జ్యూస్ pH వాల్యూ కూడా చెక్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ 3.50. ఓకే, సో ఆరెంజ్ జ్యూస్ pH value is also 3.50. If you are add more amount of water, that pH is shift towards the 7. That means neutral pH value. అందుకనే డైరెక్ట్గా జ్యూసెస్ అన్న తీసుకుని దాంట్లో వాటర్ కానీ లేదా మిల్క్ కానీ మిక్స్ చేసి మనకి రకరకాలుగా ఉంటాయి జ్యూసెస్ అన్నీ కూడా, ఆ మిల్క్ షేక్స్ అని ఇలాగా. నెక్స్ట్ సోడా పాప్, ఇది ఒకసారి చూద్దాం. దీని pH వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. That's it, 2.50. It is also acidic character is increases in this soda pop. Next, vomit. మనం ఇది తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో మనం చెక్ చేస్తే దాని pH వాల్యూ కూడా 2 ఉంటుంది. pH ఆఫ్ వొమిట్ ఈజ్ 2.00. అండ్ బ్యాటరీ యాసిడ్, ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్గా ఎసిడిక్ నేచర్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే బ్యాటరీ యాసిడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. దట్ pH వాల్యూ ఈజ్ 1.00. అంటే ఇక్కడ మనం ఇలాంటి దాంట్లోకి వాటర్ యాడ్ చేసామనుకోండి, స్లైట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద pH ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్. 1.002, it is increases 1.65. So finally we conclude that some factors are effects on pH. లాస్ట్ సెషన్ మంది pH కాబట్టి మనం pH గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ pH అని చెప్పచ్చు. ఇప్పటివరకు pH షీట్, ఇప్పటివరకు మనం చూసిన ఇంటరాక్టివ్ సిమ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఆన్లైన్లో PHET అనే వెబ్సైట్ నుంచి మనం నాట్ ఓన్లీ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్, బయాలజీ, ఇంగ్లీష్ వీటన్నిటికి సంబంధించిన మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా అది ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ సెషన్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్రెష్ అండ్ ఫైనల్ టాపిక్స్ ఇన్ ద యాసిడ్స్, బేస్ అండ్ సాల్ట్స్. మెయిన్ టాపిక్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సాల్ట్స్, కెమికల్స్ ఫ్రమ్ కామన్ సాల్ట్. మన కామన్ సాల్ట్ని టేక్ ఇట్ ఈజీగా చూస్తాం కదా, దాంట్లోంచి చాలా కెమికల్స్ వస్తాయి, దానివల్ల కూడా చాలా యూజ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. నాట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్, దట్ మీన్స్ ఈ టాపిక్ ఇప్పుడే కదా మనం చెప్పుకున్నాం. డైల్యూషన్ ప్రాసెస్లో వాటర్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ pH of a substance. Not only dilution process or water, pH is depends upon temperature also. Okay, for example, at 0 degrees Celsius, the pH of pure water is 7.47. What is the meaning of this? At 0 degrees Celsius, pure water pH is slightly basic in nature, not exactly 7. It is 7.47. That means at lower temperatures, the substances are shows basic in character. But here at 25 degrees centigrade temperature only, water pH value is 7. Okay, come to that, the water is at boiling point. That means 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius, that pH value is how much? 6.14. So from all these observations, you can identify that temperature is also effects on pH. At lower temperatures, the substance shows basic character. The temperature is gradually increases. The character is turns towards acidic character, right? Yeah. Next, family of salts. ఇక్కడ చాలా మందికి లాస్ట్ సెషన్స్లో నేను మధ్య మధ్యలో లైవ్ చాట్ అది చూస్తున్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశాను. సార్, హౌ టు న్యూట్రలైజ్ ద సాయిల్ pH? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ acidic soil, how to neutralize this acidic character of the soil? For example, in the case of alkaline soil, how to neutralize this alkaline nature containing soils? ఇలాంటప్పుడు బేసిక్ నేచర్ ఉంది కదా సాయిల్గా అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా యాసిడ్ తీసుకొచ్చి వేయకూడదు అన్నమాట. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఈ టాపిక్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మన ఫార్మర్స్
బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని చెప్తాం మనం. ఫార్మర్స్ కొన్ని ఫెర్టిలైజర్స్ని యూజ్ చేసి ఎలా న్యూట్రలైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ద ఫెర్టిలిటీ ఇంక్రీజెస్ బై యాడింగ్ సమ్ కెమికల్స్. బట్ అన్నిసార్లు కెమికల్స్ అన్నవి ఒక్కోసారి క్వాంటిటీ చేంజెస్ వచ్చినా కూడా అది నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, అది చెప్పుకునే ముందు ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సాల్ట్స్. సార్, సాల్ట్స్ అంటే మనకు తెలుసు, యాసిడ్ బేస్ కలిస్తే సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అంటాం. ఎస్, దట్ ప్రాసెస్ నేమ్ is called neutralization process. But salts are classified into 3 types. ఇప్పుడు వరకు మనకి ఈ టాపిక్ రాలేదు, ఇప్పుడు వరకు సాల్ట్ గురించే తెలుసు. సాల్ట్స్ మళ్ళీ 3 types ఉన్నాయి. ఓకే, I want to give some examples before going to that types of salts. I want to give some examples. First one is potassium sulfate, K2SO4. The formula of this potassium sulfate is K2SO4. Next one is sodium sulfate, that means Na2SO4. And the next one is calcium sulfate, that means CaSO4. Okay, నెక్స్ట్ ఇది హైడ్రేటెడ్ అన్హైడ్రేటెడ్ అన్నప్పుడు ఫార్ములా కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంది. అది మీకు వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దేని గురించి అంటే కాల్షియం సల్ఫేట్ గురించి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్, దట్ మీన్స్ MgSO4. నెక్స్ట్ కాపర్ సల్ఫేట్, CuSO4, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ sodium chloride, well known salt. This is NaCl, table salt. It is also called table salt. Sodium nitrate, NaNO3. Okay, next sodium carbonate, Na2CO3. Okay, and the last one is ammonium chloride, NH4Cl. These are considered as salts. But in these some salts are acidic salts, some salts are neutral salts, some are basic salts. మీకు ఒక చిన్న పిక్చర్ చూపిస్తాను. pH ఆఫ్ సాల్ట్ని బట్టి, అంటే సాల్ట్ కొన్నిసార్లు జనరల్గా మీకు తెలుసు సాల్ట్ pH వాల్యూ is 7. But sometimes the pH is mainly depends upon starting components in the reaction. రియాక్షన్లో మనం తీసుకున్న కాంపోనెంట్స్ని బట్టి మనకి ఫామ్ అయిన సాల్ట్ యొక్క pH అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరదాగా చిన్న ఈ సాల్ట్స్ గురించి చెప్పే ముందు, యాసిడ్ బేస్ అంటే ఇద్దరు పర్సన్స్ అనుకోండి, రెండు సేమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నాయి. యాసిడ్కి బేస్కి కూడా స్ట్రెంగ్త్ ఈక్వల్గా ఉంది. ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇద్దరు ఈక్వల్గా ఎనర్జీ లాస్ అవుతారు, అంతే కదా. సెకండ్, ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు, యాసిడ్ ఏ అనుకుందాం, బేస్ బి అనుకుందాం. ఏ అన్న పర్సన్కి ఎక్కువ బలం ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్ దాన్ బి పర్సన్ బి. ఇప్పుడు ఎవడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది? You clearly observe that person A is effects on B on the after the fighting అని అనుకోవచ్చు అక్కడ. అంటే ఏ అంటే ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఫామ్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు రివర్స్ చేద్దాం. ఏ అండ్ బి, పర్సన్ ఏ ఉన్నాడు, పర్సన్ బి ఉన్నాడు. ఏ అన్నవాడు వీక్ పర్సన్, బి అన్నవాడు స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అనుకోండి. ఈ ఫైటింగ్లో బి పర్సన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అన్నది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫైట్, రైట్. ఇంకా మీకు తెలిసిపోయినట్టే pH ఆఫ్ సాల్ట్స్ అంటే ఏంటంటే, మీకు ఒక చిన్న పిక్చర్ చూపిస్తాను ఇక్కడ. సాల్ట్స్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఆర్ న్యూట్రల్. చూసారా, ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. రెండు స్ట్రాంగే ఇక్కడ, యాసిడ్ అండ్ బేస్ బోత్ ఆర్ స్ట్రాంగ్. అప్పుడు ఫామ్ అయిన సాల్ట్ pH వాల్యూ ఎలా ఉంటుందంటే 7 ఉంటుంది. So strong acid and strong base, they are participating in the neutralization reaction. They can give neutral salts. If any salt pH value is 7, that salt is called a neutral salt. Second type, once observe that, మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే, చాలా క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది. The salt of a strong acid, ఇక్కడ acid strength is strong, more than the base strength. And weak base, once observe that strong acid and weak base. ఇప్పుడు ఎవడి ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది?
యాసిడ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్. దట్స్ వై ద ఫార్మ్డ్ సాల్ట్ ఈస్ acidic in character because of here the reactants in that reactants acidic strength is more than the base strength. That's why the formed salt pH value is less than 7. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు బేసిక్ సాల్ట్ గురించి ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. వెరీ ఈజీ. సాల్ట్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ వీక్ యాసిడ్. చూసారా, బేస్ ఏమో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు, యాసిడ్ వీక్గా ఉన్నప్పుడు, ఇవి రెండు తీసుకొని మనం రియాక్షన్ చేసామనుకోండి, సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ పిహెచ్ అన్నది 7 ఉండదు, అక్కడ మోర్ దాన్ 7 ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న బేస్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కంపేర్ టు ద యాసిడ్ ఇస్ మోర్. ఓకే, యా, I want to give some examples for this. యాసిడ్ బేస్ ఫార్మ్డ్ సాల్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ, చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీకు. ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ వన్, యాసిడ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్, బేస్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్, ద ఫార్మ్డ్ సాల్ట్ ఈజ్ న్యూట్రల్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ NaOH. Strong acid example is HCl. Strong base example is NaOH. Here the pH of NaCl is neutral, that means 7. ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, న్యూట్రల్ సాల్ట్స్ pH అన్నది ఎప్పుడు కూడా 7 ఉంటుంది. ఎసిడిక్ సాల్ట్ pH వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ 7 ఉంటుంది. బేసిక్ సాల్ట్ pH ఇస్ greater than 7 ఉంటుంది. In the second example, here we have to take strong acid. చూడండి, ఇక్కడ HCl is the strong acid and we have to take weak base. మనం ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్పుకున్నాం వీక్ బేసెస్. ఇక్కడ అంటే NH4OH ఇచ్చాడు, కానీ మీకు చాలా తెలుసు వీక్ బేసెస్. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ వీక్ బేస్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వీక్ బేస్. సో అవి కూడా తీసుకొని మీరు చేయొచ్చు. అప్పుడు మనకి ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ అమోనియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అయింది, NH4Cl. ఇక్కడ మనం ఇందాక లిస్ట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఇచ్చుకున్నప్పుడు అమోనియం క్లోరైడ్ ఇచ్చాము కదా. అమోనియం క్లోరైడ్ దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎసిడిక్ సాల్ట్కి ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్? ఇన్ దిస్ we have to take the reactants. Acid is strong, base is weak. By the reaction between them, we will get acidic salt. In the third case, we have to take weak acid. వెల్ నోన్ వీక్ యాసిడ్ ఇక్కడ CH3COOH అంటే మనకు తెలుసు ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఇంకోటి కూడా ఉంది మనకి తెలిసింది, కార్బోనిక్ యాసిడ్, సోడా అంటాం కదా, అది కూడా వీక్ యాసిడ్. దిస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఇన్ ద థర్డ్ సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఇక్కడ సాల్ట్ ఫామ్ అయింది చూసారా, ఇది CH3COONA. The nature of CH3COONA is a basic salt. మీకు ఈ పాటికి ఆన్సర్ తెలియదు ఎందుకు CH3COONA is a basic. That means in this formation of CH3COONA, the basic strength is more than the acid strength. And the name of this CH3COONA is sodium acetate. What is that? సోడియం ఎసిటేట్. ఇక్కడ చూడండి మెటల్ అయాన్ ఉంది కదా, ఈ మెటల్ అయాన్ అంటాం దీన్ని ఏమో ఎసిటేట్ అయాన్ అంటాం. ఇక్కడ సోడియం అన్నది ఎసిటేట్ అయానికి కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి సోడియం ఎసిటేట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పొటాషియం ఉందనుకోండి, అంటే ఇక్కడ KOH తీసుకున్నప్పుడు పొటాషియం వచ్చి యాడ్ అవుతుంది, పొటాషియం ఎసిటేట్ అంటాం. అదే కాల్షియం ఉందనుకోండి, కాల్షియం ఎసిటేట్ అంటాం. మెగ్నీషియం ఉంటే మెగ్నీషియం ఎసిటేట్. మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నేమింగ్ ఎలా ఇవ్వాలని. ఇక్కడ ఫోర్త్ సిచ్యువేషన్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్. బోత్ ఆర్ వీక్. సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు బాగానే చెప్పారు, 2 స్ట్రాంగ్ అన్నారు, ఒకటేమో స్ట్రాంగ్ ఒకటి వీక్ అన్నారు. ఇక్కడ 2 వీక్ పర్సన్స్ ఫైటింగ్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే, అక్కడ కూడా మనకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది రిజల్ట్. ఏమన్నా వీక్ పర్సన్స్ కొట్టుంటే ఇద్దరు వీక్ అయిపోతారు. ఫైనల్గా ఫామ్ అయ్యే సాల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే న్యూట్రల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అమోనియం, ఇక్కడ చూడండి మనం తీసుకున్న వీక్ యాసిడ్ మన ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్లో కనిపిస్తుంది. ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద వీక్ యాసిడ్ and ammonium hydroxide is the weak base. The formed product here దీని పేరు ఏం చెప్పచ్చు, ఇది అమ్మోనియం అయాన్ అంటాం. NH4 ఏమంటాం అంటే
అమోనియం అయాన్. ఇది ఎసిటేట్ అయాన్ కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అమోనియం ఎసిటేట్ అంటాం. అమోనియం ఎసిటేట్ అంటాం. ఫైనల్లీ ఆల్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్. ఇందులో ఇవన్నీ కూడా సాల్ట్సే, మనం ఇటు పక్క చూసే ఇవన్నీ సాల్ట్సే, బై ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్సే. సో ఫైనల్లీ మనం ఎలాంటి యాసిడ్ తీసుకుని ఎలాంటి బేస్ తీసుకున్నా సరే కామన్గా ఫామ్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. ఇందులో కాకపోతే సాల్ట్ యొక్క pH వాల్యూ అన్నది అది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. బట్ కామన్గా ఈ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్లో వచ్చే చేంజ్ లేని సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా ఉందిరా బాబు అంటే వాటర్. క్లియర్? యా. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు లైవ్ కామెంట్ ఒకసారి నేను చూడలేకపోతున్నాను, ఇక్కడ కనిపించట్లేదు నాకు. నార్మల్ కామెంట్ చేసినా నేను మీకు డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇది అంతా మనం టైప్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ గురించి చెప్పి, ఇప్పుడు లాస్ట్ టైంలో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు స్టూడెంట్స్, సార్ హౌ టు న్యూట్రలైజ్ ద pH ఆఫ్ ఏ సాయిల్. మనకి టెస్ట్ చేయటం తెలిసింది, ఎసిడిక్ సాయిల్ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం లేదా బేసిక్ సాయిల్ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం అనేది తెలిసింది. మరి అది న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే మన ఫార్మర్స్ యూజ్ చేసేదే ఫెర్టిలైజర్స్. ఓకే, అందులో అమోనియం ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది, యూరియా ఉంటుంది, లేకపోతే అమోనియం సల్ఫేట్ ఉంటుంది, పొటాష్ ఎరువులు అంటారు. మీరు తెలుగులో కొన్నిసార్లు రేడియోలో అవి కూడా న్యూస్లో మనకి యాడ్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే సాయిల్ యొక్క pHని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసే కెమికల్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ డీటెయిల్ మనం సిచ్యువేషన్ అయితే ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. యా, కెమికల్స్ ఫ్రమ్ కామన్ సాల్ట్. కామన్ సాల్ట్ మనకు బాగా తెలుసు, NaCl ఫార్ములా. దాని నుంచి అసలు ఏ కెమికల్స్ మనం తయారు చేయొచ్చు ఇన్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి అంటే మెయిన్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, బేకింగ్ సోడా, వాషింగ్ సోడా, బ్లీచింగ్ పౌడర్, ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ మనం కామన్ సాల్ట్ని యూజ్ చేసి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. చూసారు, మన కామన్ సాల్ట్ అంటే ఓన్లీ ఫుడ్ టేస్ట్ని పెంచడం కోసం మాత్రమే కాదు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై డిఫరెంట్ మెథడ్స్ బై యూజింగ్ దిస్ కామన్ సాల్ట్. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, బేకింగ్ సోడా, వాషింగ్ సోడా, బ్లీచింగ్ పౌడర్, ఇవన్నీ కూడా కామన్గా కామన్ సాల్ట్ని యూజ్ చేసి ప్రిపేర్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో అసలు ఏం చేస్తారు, కామన్ సాల్ట్ని ఏం చేసి ఇవన్నీ వస్తాయి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, వాషింగ్ సోడా, బేకింగ్ సోడా ఇలాగ. కామన్ సాల్ట్ని క్లోర్-ఆల్కలీ ప్రాసెస్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వీఆర్ గెటింగ్ 3 products. క్లోర్-ఆల్కలీ ప్రాసెస్లో మనకి ఒక మంచి ప్రొడక్ట్స్ 3 products వస్తాయి. అవేంటనేది ఒకసారి చూద్దాం. అసలు క్లోర్-ఆల్కలీ ప్రాసెస్ అంటే తెలియాలి కదా ఫస్ట్ మనం. ఏం లేదు, చాలా సింపుల్. ఇక్కడ ఆక్వాస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ NaCl అంటే ఏంటి, ఇక్కడ NaClని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే ఫామ్ అయ్యేదే ఆక్వాస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ NaCl. దాంట్లోంచి కరెంట్ పాస్ చేసేమనుకోండి, అదే క్లోర్-ఆల్కలీ ప్రాసెస్. ఎంత సింపుల్గా తెలిసి మీరు కూడా చేసేయచ్చు క్లోర్-ఆల్కలీ. కానీ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, కరెంట్ తోటి గేమ్స్ ఆడకూడదు. క్లోర్-ఆల్కలీ ప్రాసెస్ అంటే ఏమి లేదు, ఆక్వాస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ NaClని తీసుకొని దాంట్లోంచి కరెంట్ పాస్ అయ్యేది. సో వెన్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ an aqueous solution of sodium chloride, that means NaCl. ఇక్కడ ఒక మంచి పాయింట్ ఉంది, aqueous form of NaClని మనం బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ అంటాం. బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఒకసారి మీకు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ అంటే ఏం లేదు సార్, సాల్ట్ వాటర్ అంటే ఆన్సర్ అయిపోయింది, చాలా ఈజీ. ఓకే, సో బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ aqueous form of NaCl. ఇది కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కింద డికంపోజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే సార్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ డికంపోజ్ అవుతుంది. మరి ఎందుకు సార్ క్లోర్-ఆల్కలీ ప్రాసెస్ అన్నారు దీన్ని అంటే, క్లోర్ ఈ టర్మ్ మనం దేనికో ఒక నాన్ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్ రిలేటెడ్గా ఉంది, క్లోరిన్, రైట్. ఆల్కలీ, ఆల్కలీ అంటే మనకి బాగా విచ్ బేస్ ఈస్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్కలీ. ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్ నుంచి రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాం, NaOH, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే ఇది బేసే కదా. ఈ బేస్ ఆక్వాస్ సొల్యూషన్లో ఫామ్ అవుతుంది కదా ఈ బేస్, కాబట్టి ఆల్కలీ అనొచ్చా ఈ బేస్ని, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్కలీ. అలాగే క్లోర్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇది ఒకటే కాదు, మనకి క్లోరిన్ కూడా వస్తుంది అని కూడా గమనించవచ్చు. సో ఫైనలీ
క్లోర్ ఆల్కలీ ప్రాసెస్ అని డెఫినేషన్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే సాల్ట్ సొల్యూషన్ నుంచి కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు మనకి కంపల్సరీ క్లోరిన్ గ్యాస్ వస్తుంది, అలాగే NaOH ఆక్వాస్ ఫామ్లో ఫామ్ అవుతుంది. దట్స్ వై దిస్ ప్రాసెస్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోర్ ఆల్కలీ ప్రాసెస్. ఇంగ్లీష్లో నేను మళ్ళీ ఇదే చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక్కసారి ఇంకా ప్రొడక్ట్స్ ఏమొస్తాయి ఈ క్లోర్ ఆల్కలీ ప్రాసెస్లో. మెయిన్ 3 ప్రొడక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అందులో చూడండి లాస్ట్లో ఒక చిన్న ఈక్వేషన్ ఇచ్చే 3 ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక్కసారి చూపిస్తాను మీకు. మనం ఏం తీసుకున్నాం, NaCl ఆక్వాస్ ఫామ్ అంటే ఏంటి, NaCl ఇన్ వాటర్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాయగలరా, NaCl ప్లస్ H2, అంతే కదా. దీంట్లోంచి కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఒకటేమో NaOH, సెకండ్ ప్రోడక్ట్ క్లోరిన్, థర్డ్ ప్రోడక్ట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇప్పుడు కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఇలాగ ఒక బీకర్ తీసుకొని దాంట్లో ఒకటి పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఒక చిన్న బీకర్ తీసుకొని జస్ట్ అర్థం కావటం కోసం ఒకటి పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఒకటి నెగిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకొని కనెక్ట్ చేస్తాం, రైట్. దీని పేరేమో మనం సో పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఈజ్ కాల్డ్ యానోడ్ అంటాం, నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాథోడ్ అంటాం. ఓకే, సో క్లోరిన్ ఛార్జ్ ఏంటి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటుంది? ఈ పాటికి మీరు కెమిస్ట్రీని బట్టి క్లోరిన్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుందని తెలుసు. అంటే క్లోరిన్ గ్యాస్ కూడా మనకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, యానోడ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ పార్టికల్స్ నుంచి క్లోరిన్ గ్యాస్ వస్తుంది కాబట్టి. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్స్ కాబట్టి ఈ హైడ్రోజన్ అన్నది క్యాథోడ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి 3 ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి కదా, కాబట్టి ఈ 3 ప్రొడక్ట్స్లో 2 ప్రొడక్ట్స్ ఒకటేమో యానోడ్ దగ్గర వస్తుంది, ఇంకోటి క్యాథోడ్ దగ్గర వస్తుంది. సో విచ్ ఈస్ evolved from anode, that is chlorine gas, which is evolved from cathode, that is hydrogen gas. But here another product is in aqueous form. It is formed near the cathode. క్యాథోడ్ దగ్గరలో ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇలాంటి పర్టికులర్ ఏరియాలో. ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ హిస్టరీ క్యారెక్టర్ అనేది మోర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. అంత డెప్త్గా అవసరం లేదు, బట్ హియర్ NaOH is formed near the cathode అని చెప్తాం. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా పైన పిక్చర్లో మీకు ఉంది, ఆల్రెడీ మీకు లేదనుకున్నాను. ఇక్కడ క్యాథోడ్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యేదేమో హైడ్రోజన్ గ్యాస్. So chlorine is formed at anode and near the cathode NaOH will form. What is the use of hydrogen gas? It is used as fuel and margarine, ammonia for fertilizers. And chlorine gas, it is used for the treatment of water treatment in the swimming pools, and PVC full form మీకు తెలిసే ఉంటుంది, polyvinyl chloride అంటాం. డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ అండ్ CFCs, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ వీటిలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది క్లోరిన్ గ్యాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పిక్చర్లో ఇన్ఫర్మేషన్ హైడ్రోజన్ యూజెస్, క్లోరిన్ గ్యాస్ యూజెస్, NaOH యూజెస్. వాట్ ఈస్ దట్ NaOH? It is used as degreasing metals, soaps and detergents preparation and paper making, artificial fibers, వీటిల్లో మనకి NaOH యూజ్ చేయాలి. మరి హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ ఇవి రెండు కలిసి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే స్టీల్ క్లీన్ చేయడానికి, అమోనియం క్లోరైడ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ మెడిసిన్స్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ కాస్మెటిక్స్లో కూడా మనం ఈ రెండు ఫ్యూయల్స్ని కూడా గ్యాసెస్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్లోరిన్ అండ్ NaOH ఈ కాంబినేషన్స్లో మనకి బ్లీచింగ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. బ్లీచ్ అంటాం, CaOC అంటూ. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్ బ్లీచెస్ అండ్ బ్లీచింగ్ ఫ్యాబ్రిక్. బ్లీచింగ్ పౌడర్ మనం క్లాత్స్ అవి క్లీన్ చేయడానికి వాష్రూమ్స్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఫైనల్లీ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే
aqueous form of NaCl నుంచి కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు. Simply we can say that it is nothing but chlor-alkali process. In this chlor-alkali process, we passes of electricity through the aqueous solution of NaCl, and we will get three important products. One is NaOH, it forms at near the cathode, and one is chlorine gas, it is formed at anode, and H2 gas, it is formed at cathode. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్లీచింగ్ పౌడర్ వచ్చింది అంటున్నాం కదా, ఈ కామన్ సాల్ట్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు. అసలు బ్లీచింగ్ పౌడర్ని ఎలా తయారు చేస్తారు? సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ క్లోరిన్. ఇక్కడ చూడండి, కింద చిన్న ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే ఈ మనకు ఫామ్ అయిన క్లోరిన్ని CaOH ట్వైస్ మీద నుంచి మనం పంపించినప్పుడు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఫామ్ అవుతుంది బై రిమూవింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటకు వచ్చి CaOCl2 ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో CaOCl2, it is called bleaching powder. ఓకే, బ్లీచింగ్ పౌడర్ కెమికల్ ఫార్ములా ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటాడు, రైట్? నెక్స్ట్ కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్ జనరల్, దట్ ఈస్. అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. బ్లీచింగ్ పౌడర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు మీకు బాగా తెలుసు. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎక్కడైనా ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏరియాలో బ్లీచింగ్ పౌడర్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ ఏజెంట్ కింద యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ జెర్మ్స్, అక్కడ ఏమన్నా చిన్న చిన్న బ్యాక్టీరియా అన్వాంటెడ్ మనకి జెర్మ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, దే ఆర్ కిల్లింగ్ బై యూజింగ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. ఇది మనకు బాగా తెలిసింది. ఇది ఒకటే కాదు, ఇండస్ట్రీస్లో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ లాండ్రీస్, ఈ వాష్రూమ్స్ కూడా వాష్రూమ్ ఏం చేస్తారంటే ఈ క్లోత్స్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లో దే ఆర్ యూజింగ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. అండ్ ఇన్ ద పేపర్ ఇండస్ట్రీ వుడ్ పల్ప్ ఉంటుంది కదా, పేపర్ పల్ప్, దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి కూడా బ్లీచింగ్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఇన్ ద టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ టు క్లీన్ దట్ కాటన్ అండ్ లెనిన్ క్లాత్ మెటీరియల్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, in the chemical industries, the bleaching powder is used as a oxidizing agent. What is that oxidizing agent? ఈ పార్టీకి మీరు అది విని ఉంటే చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. విచ్ వన్ గివ్స్ ఆక్సిజన్ టు అదర్ సబ్స్టెన్స్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏం లేదు, మన దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, మనం పక్కోడికి ఇవ్వగలుగుతున్నాం అంటే మనం మనీ ఏజెంట్ కింద చెప్పొచ్చు, అంటే జస్ట్ అర్థం అవటం కోసం. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే దాని దగ్గర ఆక్సిజన్ ఉంది, పక్కోడికి ఇచ్చేస్తుంది. సో విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ఆక్సిడైజ్ అదర్ సబ్స్టెన్స్. వేరొక సబ్స్టెన్స్ ని ఆక్సిడైజ్ చేసే సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటారు. సింపుల్గా we can say that oxidizing agents are loses their oxygens. వాటికి ఉన్న ఆక్సిజన్ని పక్క వాటికి ఇచ్చేసి హ్యాపీగా మీరు ఆక్సిడైజ్ అవ్వండి అంటూ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఆక్సిజన్ కోల్పోతుంది కాబట్టి దే ఆర్ సెల్ఫ్ రెడ్యూసర్స్. క్లియర్? ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ రెడ్యూసర్స్. దే ఆర్ ఆక్సిడైజ్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు బాగా తెలిసింది ఇప్పుడే బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ టు మేక్ ఇట్ ఫ్రీ ఆఫ్ జెర్మ్స్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ఒకసారి మనకి చిన్నప్పుడు నూతిలోంచి వాటర్ అది తెచ్చుకునేటప్పుడు బ్లీచింగ్ పౌడర్ కలిపిన వాటర్ మీరు ట్యాంక్స్ క్లీన్ చేసినప్పుడు అది బ్లీచింగ్ పౌడర్, ఆ వాటర్ ఒక్కోసారి టేస్ట్ మీరు ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు, ఒక్కోసారి క్లోరినేషన్ చేశారంటారు. ఓకే, సో ఇలాంటి జెర్మ్స్ నుంచి అది మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా బ్లీచింగ్ పౌడర్ అది కలుపుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ రియేజెంట్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫామ్. క్లోరోఫామ్ అన్నది మనం మత్తు మందు అంటాం, ఎనస్థెటిక్ డ్రగ్ ఇది. దీంట్లో ప్రిపరేషన్లో కూడా మనం ఈ క్లోరిన్ గ్యాస్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. జనరల్గా క్లోరోఫామ్ మీకు లాస్ట్ చాప్టర్ కార్బోనేట్స్ కాంపౌండ్స్ అండ్ లెసన్లో మీథేన్ క్లోరిన్ గ్యాస్తో రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ అనమాట. క్లియర్ సార్? సార్, యా, హలో సతీష్ గారు చెప్పండి. ఓకే సార్, అంటే నాన్ స్టాప్గా అవుతుంది, పర్లేదా సార్? వినిపిస్తుందా అండి? బాగా వినిపిస్తుంది సార్, బాగా వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఎస్ సార్, ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ దిస్ సార్. యా. Next product, baking soda. This is also one of the product from NaCl in the chlor-alkali process. బేకింగ్ సోడా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మన ఆల్రెడీ తెలుసు. కిచెన్లో మన పేరెంట్స్ అది కూడా మంచి స్పెషల్ ఐటమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ యాడింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ఫర్ ఫాస్టర్ కుకింగ్ ప్రాసెస్. కుకింగ్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా జరగడం కోసం బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ కామన్ యూజ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కేక్స్ అండ్ బ్రెడ్,
బ్రెడ్ అండ్ కేక్ అండ్ మైసూర్ బజ్జీ, మీకు ఆయిల్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ తింటూ ఉంటారు కదా టిఫిన్ సెషన్స్లో. అందులో స్పాంజీ నేచర్ ఉన్న ఫుడ్ ఉందనుకోండి, జనరల్గా బజ్జీస్ కానీ మైసూర్ బజ్జీ కానీ లేకపోతే కేక్స్ కానీ బ్రెడ్స్ కానీ, దే ఆర్ యాడింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా. ఎందుకు అలా ఉంటాయి? Why they are looking, and when we touch that surface of the food contents, they are made soft and spongy in the nature. What is the reason behind this? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. ఇక్కడ కూడా ఒక సైంటిఫిక్ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం. సో కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా, దాన్ని ఏమంటామంటే NaHCO3. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది, సోడియం బైకార్బోనేట్ ఆర్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అంటాం. అసలు బేకింగ్ సోడా ఎలా తయారు చేస్తారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ రెండు చూస్తే మీకు ఒకటి అర్థమైపోవాలి. ఫస్ట్ NaClH2O అంటే ఏంటది? ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ప్రీవియస్, బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ దట్? బ్రెయిన్ సొల్యూషన్, ఆక్వస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ NaCl. దానికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ NH3 అంటే అమోనియా. అంటే ఈ బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ తోటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ అమోనియా రెండు రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి సోడియం బైకార్బోనేట్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ద బై ప్రొడక్ట్ ఈజ్ NH4Cl. సో ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా, the byproduct is a salt. It is a salt. It is ammonium chloride, right? So how the baking soda is prepared? By the reaction between brain solution with carbon dioxide and ammonia. We will get baking soda is the main product and byproduct is ammonium chloride. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఒక క్వశ్చన్ అనుకున్నాం కదా, అసలు ఈ బేకింగ్ సోడాని మనం ఫుడ్ కంటెంట్స్కి యాడ్ చేసినప్పుడు హౌ దే ఆర్ మేకింగ్ సాఫ్ట్ అండ్ స్పాంజీ. ఎందువల్ల సాఫ్ట్ స్పాంజీ నేచర్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇదే కదా బేకింగ్ సోడా ఫార్ములా, ఇది కదా మనకు అర్థమవుతుంది. బేకింగ్ సోడా ఫార్ములా ఇస్ NaHCO3. ఆన్ హీటింగ్, మన ఫుడ్కి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫుడ్ అంతా కూడా మనం ఆయిల్లో అది బాయిల్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ ప్రాసెస్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, CO2 గ్యాస్ ఈజ్ లిబరేట్స్. సో after in the cooking process, after adding that baking soda to the food items, that is in the cooking process, this carbon dioxide gas plays an important role to make that food soft and spongy nature. ఈ పూరి అది చేసేటప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా మీ పేరెంట్స్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి. బేకింగ్ సోడా ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు మీరు సైంటిఫిక్ వేలో చెప్తూ ఉంటారు. బేకింగ్ సోడా ఫుడ్ ఐటమ్స్కి యాడ్ చేయడం ద్వారా కుకింగ్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, దట్ మెటీరియల్ ఈస్ మేకింగ్ సాఫ్ట్ అండ్ స్పాంజీ నేచర్. అండ్ ద బై ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ దిస్, ఈ బేకింగ్ సోడా నుంచే ఇక్కడ చూడండి, బేకింగ్ సోడా నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్ట్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ, సోడియం కార్బోనేట్. ఇది వాషింగ్ సోడా అంటాం. ఇట్ ఈస్ మనం ఎందుకంటే తక్కువ క్వాంటిటీ యాడ్ చేస్తాం, మరి ఎక్కువ వేసిన టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో అందులోంచి మనకి సోడియం కార్బోనేట్ వస్తుంది, వాటర్ వేపర్లో వస్తాయి, అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. సో ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు మేక్ ద ఫుడ్ సాఫ్ట్ అండ్ స్పాంజ్ ఇన్ ద నేచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్, ఒకసారి చూద్దాము నెక్స్ట్ ఏముంది. యా, ఇప్పటి వరకు మనం బేకింగ్ సోడాని ఎలా తయారు చేస్తాం అంటే చాలా సింపుల్. ఇక్కడ మనం ఆక్వస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ NaCl తీసుకొని దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అమోనియా గ్యాస్ పంపిస్తే మనకు బేకింగ్ సోడా అంటే అమోనియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ యూజెస్ చూద్దాం. యూజెస్ చూస్తే బేకింగ్ సోడా ఈజ్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్. Baking powder is a mixture of baking soda and mild edible acid like tartaric acid. Okay, tartaric acid formula, I want to check that formula also. Later I will give that formula in the comment section. Yeah, tartaric acid baking soda ki కలిసినప్పుడు మనకి బేకింగ్ పౌడర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ వాటర్తో మిక్స్ చేసి మనం హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ టార్టరిక్ యాసిడ్ నుంచి H+ అయాన్స్ వస్తున్నాయి కదా. ఈ H+ అయాన్స్ అనేవి బేకింగ్ సోడాతో కలిసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే చెప్పుకున్నాం కదా,
ఈ కార్బన్ మనం చెప్పుకున్న పాయింట్సే ఉంటాయి ఇక్కడ, కొత్త పాయింట్స్ అంటే నేను చెప్పలేదు ఇక్కడ. చూడండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ ద రియాక్షన్ కాజెస్ బ్రెడ్ ఆర్ కేక్ టు రైస్, మేకింగ్ దెమ్ సాఫ్ట్ అండ్ స్పాంజీ. దట్స్ ఇట్, సేమ్ మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్. అండ్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్ యాంటాసిడ్స్. లాస్ట్ క్లాసెస్లో మనం ఈనో అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈనోలో మనం మేజర్గా ఉండేది ఏంటంటే సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. అలాగే మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఉన్నాం కదా, అది యాంటాసిడ్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్ యాంటాసిడ్స్. బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకు యాంటాసిడ్స్లో యూజ్ చేస్తారంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ, సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అనేది బేసిక్ సాల్ట్కి ఎగ్జాంపుల్. లైట్ ఆల్కలైన్ బేసిక్ నేచర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి యాంటాసిడ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. స్టమక్లో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ బేస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి యాంటాసిడ్స్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ సోడా యాసిడ్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్. మనకి సోడా యాసిడ్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్లో అంటే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మనకి స్కూల్స్లో కానీ లేకపోతే సినిమా థియేటర్స్ అండ్ క్రౌడ్ ఉన్న ఏరియాలో ఏం చేస్తారంటే ఒక రెడ్ కలర్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి పక్కన, ఫైర్ ఫైటర్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ రెడ్ కలర్ సిలిండర్స్. ఇన్ దట్ సోడా యాసిడ్ అంటాం, సోడా యాసిడ్ ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా ఈ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ మైల్డ్ యాంటీసెప్టిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా కట్ అయింది అనుకోండి, ల్యాబ్లో చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు యాసిడ్ పడిన లేకపోతే చిన్న చిన్న బాడీ పార్ట్స్ ఏమైనా లైట్ కట్ అయినప్పుడు ఇది ఇమీడియట్గా మనం కొద్దిగా యూజ్ చేయడానికి యాంటీసెప్టిక్ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వాషింగ్ సోడా. ఇది మనం ఏదో లెసన్లో ఉంది కాబట్టి చెప్పుకుంటున్నాం, కానీ వాషింగ్ సోడా అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ వాషింగ్ ద క్లాత్స్. బట్టలు యూస్ చేయడానికి, నాట్ ఓన్లీ క్లాత్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ క్లీనింగ్ పర్పస్. ఏదైనా ఒక ఇంప్యూరిటీస్ లేకపోతే డస్ట్ అది ఉందనుకోండి, దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే వాషింగ్ సోడా అంటారు. సో వాషింగ్ సోడా కెమికల్ ఫార్ములా ఏంటంటే Na2CO3 10H2O. మీకు ఇక్కడ 10H2O అని వచ్చింది కదా, ఇది సార్ ఇది ఎలా వచ్చింది అన్నది ఒకసారి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే. వాషింగ్ సోడాలో 10H2O ఉంది కదా, దానికి మనం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు దాన్ని. ఇది ఎలా వచ్చింది? సోడియం కార్బోనేట్ బేకింగ్ సోడాని హీట్ చేసినప్పుడు, ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాం కదా, బేకింగ్ సోడాని హీట్ చేసినప్పుడు సోడియం కార్బోనేట్ వస్తుంది. ఈ సోడియం కార్బోనేట్ మనం రీక్రిస్టలైజ్ చేసినప్పుడు, వాట్ ఈస్ దట్? రీక్రిస్టలైజ్ చేసినప్పుడు మనకి 10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ అయ్యి వాషింగ్ సోడా అన్నది ఏర్పడుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బేసిక్ సాల్ట్. వాషింగ్ సోడా ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బేసిక్ సాల్ట్. యా, ఇది ఎలా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు వాషింగ్ సోడాని? యాక్చువల్లీ పిక్చర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యా, సోడియం కార్బోనేట్ వాషింగ్ సోడా అని చెప్పాం కదా, క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్ కింద యూజ్ చేస్తారు. గ్లాస్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, సోప్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, లేదా పేపర్ ఇండస్ట్రీస్లో వాషింగ్ సోడాని క్లీనింగ్ ఏజెంట్ కింద యూజ్ చేస్తారు. అలాగే బొరాక్స్, ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బొరాక్స్ ఆల్సో దే ఆర్ యూజింగ్ వాషింగ్ సోడా. ఒకసారి మనం క్యారమ్ బోర్డ్స్ కొత్తగా కొన్నప్పుడు ఒక పౌడర్ ఇచ్చేవాడు, మరి ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు లేదు తెలియదు, కానీ ఆ పౌడర్ ఎలా కెమికలే, అది కూడా బొరాక్స్ పౌడర్ అంట. చాలా సాఫ్ట్గా స్ట్రైకర్ అన్నది దాని మీద బోర్డు మీద మూవ్ అవుతుంది. కెమికల్గా కూడా చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇదైతే మీరు చూసి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ సోడియం కార్బోనేట్ని క్లీన్ అయ్యాస్ మనం చెప్పుకున్న పాయింటే. ఈ వాషింగ్ సోడాని పేరులోనే ఉంది, వాషింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ రిమూవింగ్ ద హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్. వాటర్ హార్డ్నెస్ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా మనం వాషింగ్ సోడాని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పటి వరకు కొంచెం స్పీడ్ అయ్యాం. ఇంకా 2 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని సార్ టైమ్ ఈజ్ ఓకే సార్. సార్ ఇంకా ఇంకా ఎంత ఉంది సార్ మనకి? ఎంతసేపు చెప్పొచ్చు? జస్ట్ చిన్నవి 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి సార్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి సార్. ఒక 5 minutes. కెన్ యూ కంటిన్యూ దిస్? 5 minutes. 15 minutes పైన పడుతుంది. 15 టైం పడుతుంది సార్, మోర్ దెన్ 15 పడుతుంది సార్. ఎందుకంటే ఇది లేదంటే మనం రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం సార్.
ఎస్ సార్, చిన్న సెషన్ పెడదాం సార్. Yeah, రేపు ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ సార్ ఇది. యా ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ 10th ఎగ్జామ్స్ లో ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో వచ్చే అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్ సార్ ఇది. సో అట్లయితే మనం రేపు Okay, sir. చిన్న సెషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం నేను సార్. ఓకే సార్, ఓకే అండి సార్. ఓకే సార్, అట్లయితే నేను పిల్లలకు చెప్తాను. yes, సార్ sir. ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో రేపైతే thank you, sir. కంటిన్యూ చేసుకుందాం ఇంకో చిన్న సెషన్. ఓకేనా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. కెన్ ఐ లీవ్ సార్?